Good morning. Also, last we are moving to the next portion of interpreter of Maladies. The last class, what we have seen is there is a positive vibration from Mrs. Das towards the guide, Mr. Kopsi. Till that time, she was not interested in the person, and along with the attitude of Mr. Das, that is all clear from the last part. So next, we are moving to what was the positive vibration that was created in Mrs. Das over Mr. Kopsi. So we will see what all things that have happened after that, and they are traveled to the Kunak temple, and their attraction that they see in both of them, Mrs. Das and Kapsi, all this. Okay, so we are moving to the next portion. So it was the person, Mrs. Das, who clear cut and evidently proved that his job as an interpreter, the Kapsi's job as an interpreter, is most effective, and he is doing such a creative job too. And it's highly the patients are depending on this person, the interpreter, for communicating to their doctor. So here the he is recollecting his job, that once he felt that his job is utter failure, as he have many language he have to follow. He know Italian, he know French, but nothing is there in use because he is not able to occupy a proper job in any of this field. He's just going through his own native language, and along with some kind of English, some brief information about English. That is what he have now, because his children know better English than him. So this small aspect is there in his hand to carry over his job. So what he's this positive vibration, the positive thing that Mrs. Das cited about his job, helped him to prove that his job is something valuable. That is kind of attraction. That means here now we know that those persons are traveling in a car, and he is viewing Mrs. Das through the rear view mirror. So what is the spark that moves us? He was able to find a positive attraction towards the person who he was never considered ever. And he began to recollect one more thing, that in her conversation about him, she said a word as romantic. He have never heard such a word over through this conversation between Mr. Das or Mrs. Das, or even to her children. So he feels that it's Mr. Kapsi turns to be something um, peculiar, something important towards this person, that is Mrs. Das. Moving to the next portion. Later, they will reach in a hotel where she is having some food and juice, so and so. During that time, Kapsi was assigned to take photographs of those persons who were having the food, that is Mr. Das and family. During that time, Mrs. Das will call that person Mr. Kapsi and to have a seat there. So it again indicates that their intimacy is growing. So it was very again adding to the positive vibe to Mr. Kapsi, who he will have the seat and have the food with them. Later, after having that, they are moving to the temple, that is Konark temple. On that way, she asked him about the address where she can able to contact him later. What the purpose of asking address is, just to have send the copies of the photographs that she took, okay, to send him the copies of photographs. But what happens is some kind of spark will start running through the mind of Kapsi. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആർക്ക് Kapsika, mainly because he began to imagine the situation what it later comes.
എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത്. So you will think about the travel, writing the address, and once they are back in the London they will send the copy. അതിനുശേഷമാണെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടർന്ന് പോകാനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ചും വൈഫിനെ കുറിച്ചും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പീക്കിലെത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു അഡ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരുപാട് സഹായിക്കും എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. So he began to build a palace of imagination during that time. So after that he will write the address carefully that none of the words should be spelled wrong. He doesn't want to skip that messages from that person, Mrs. Das. So ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം എല്ലാം എഴുതി പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം അഡ്രസ്സ് അയക്കാനായിട്ട് തിരിച്ച് എഴുതിയ സ്ലിപ്പ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും. കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം പിന്നെയും ടെൻസ്ഡ് ആവും. ദൈവം ഇത് അയച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനിയിപ്പോൾ തെറ്റിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഷി വിൽ ഡംപ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഹർ ബാഗ്. അതിലൊരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കളക്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. സോ വട്ടെവർ ഇറ്റ് മേ അഡ്രസ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അതെന്താണോ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇനി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻ നോ ടൈം ദേ റീച്ച്ഡ് കനാക് ടെമ്പിൾ. അവിടെ പിന്നെ ആസ് എ ഗൈഡ് ഹി വർക്ക്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ആരാണ്, ഗംഗാ ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ നരസിംഹദേവയാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത്, അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഹിസ്റ്ററീസ് എന്തായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്. വീൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കനാക് ടെമ്പിളിലുള്ളത്. സോ വീൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത, പിന്നെ അതിന്റെ പെയിന്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹി ബിഗൻ ടു സൈഡ് എസ് അതിൽ ഒരുപാട് പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ടെമ്പിൾ പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഒരുപാട് നേക്കഡ് ഇമേജസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ എന്തുദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലായിരുന്നു മിസ്റ്റർ കാപ്സി അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് ആ എറോട്ടിക് ഇമേജസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ലവ് മേക്ക്. ദേ ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് കഥ പിന്നീട് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നൗ ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലവ് മേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം അവർ ടെമ്പിളിന്റെ ബാക്കി വ്യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും.